Hello everyone, welcome to last class. So today we'll see some more questions on communication topic. Especially the topic of communication is barriers to effective communication. So communication లోనే different topics ఉన్నాయి, subtopics ఉన్నాయి. We are covering all those subtopics of communication. Okay. సో barriers to effective communication. అసలు barriers అంటే ఏంటి? సో barriers అనేవి కమ్యూనికేషన్ ప్రాసెస్ని ఎలా డిస్టర్బ్ చేస్తాయి, వాటి డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఏంటి అవన్నీ ఇంకా చూద్దాం. సో వాట్ ఆర్ ద బ్యారియర్స్? ఇక్కడ బ్యారియర్స్ అంటే ఏంటి? బ్యారియర్ మీన్ కమ్యూనికేషన్ ప్రాసెస్ని డిస్టర్బ్ చేసేది. అబ్స్టాకిల్ అవ్వచ్చు. హియర్ దిస్ ఈస్ ద అబ్స్టాకిల్. బ్యారియర్ మీన్స్ అబ్స్టాకిల్స్ దట్ ఇంటర్ఫియర్ విత్ ద క్లియర్ అండ్ సక్సెస్ఫుల్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ క్లియర్నెస్ అనేది మిస్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ బ్యారియర్స్ అనేవి డిఫరెంట్ టైప్స్గా కేటగరైజ్ చేసాము. సో అందులో ఫిజికల్, కల్చరల్, లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్, psychological barrier and organizational barrier. So these are the different categories of the barriers that affect the communication process. Okay, now we'll see one by one. Physical barrier. Physical barriers ante enti? So here it will affect the include the environmental factors. అందులో నాయిస్, డిస్టెన్స్, ఫిజికల్ అబ్స్ట్రాక్షన్స్ దట్ కెన్ ఇంటర్ఫియర్ విత్ ది ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ మెసేజ్. నెక్స్ట్ కల్చరల్ బ్యారియర్స్. కల్చరల్ బ్యారియర్స్ మీన్స్ హియర్ we need to understand what are the cultural norms of different cultures and value the cultures and respect the cultures. Here cultural norms, values and communication styles can lead to misunderstandings and misinterpretations. So these are the cultural barriers. And language barriers. Language barriers are comes under these include them. So differences in languages spoken, the use of jargon or slang, or even unfamiliar accent. All these comes under the language barriers. Next, so psychological barriers. Psychological barriers means అవన్నీ కూడా ఒక పర్సన్ రిలేటెడ్ అంటే ఎమోషన్స్ కానీ, ట్రస్ట్ కానీ, సో స్ట్రెస్, ఆల్ దీస్ కమ్స్ అండర్ సైకలాజికల్ బ్యారియర్స్ లైక్ ఎమోషనల్ అండ్ మెంటల్ స్టేటస్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ సచ్ యాజ్ స్ట్రెస్, ఫియర్, prejudice or lack of trust. So these all affect the how messages are perceived and interpreted by the person. Organizational barriers. Organizational barriers, here it will depending on the employees that work under the organization. So inefficient organizational structures, unclear hierarchies and poor information flow. So within an organization. Next, physiological barriers. So here these are related to health related issues like physical issues of a person. So such as hearing impairments, speech difficulties or other health related problems. So all these are comes under physiological barriers. Next, semantic barriers. Semantic barriers means this will comes under what are the mistakes that are spoken. So meaning of the words and how they are interpreted, and these will also can lead to misunderstandings if not carefully considered. So next one is interpersonal barriers. So individual attitudes, beliefs and emotional states. So these can impact the communication. Also we have individual differences in personality, communication styles and emotional states. These can also impact the communication. Next one is technology barriers. So here the technology barriers comes under faulty equipment. So these all comes under hardware or software that are used by the person. సో మనం యూజ్ చేసే హార్డ్వేర్ అనేది ప్రాపర్గా ఉందా లేదా, దాని గురించి అవేర్నెస్ ఉందా లేదా, సో హౌ టు యూజ్ దట్ హార్డ్వేర్ ఆర్ ఏ సాఫ్ట్వేర్, సో హౌ టు set a remote work. So here from complexity
here are from complexity to certain language technologies. So all this comes under the technology barrier. నెక్స్ట్ నా మనం ఇప్పటిదాకా ఈ కేటగిరీస్ ఏమున్నాయి అనేది డిస్కస్ చేసాం కదా. నా విల్ సి overcoming barriers to effective communication. So how to overcome those barriers? Okay, you know what are the characteristics of effective communication? Clear and concise language, and active listening, and cultural sensitivity, responsiveness, and all these are the characteristics of effective communication. ఓకే, సో క్లియర్ అండ్ కన్సైజ్ అంటే ఏంటి? ద మెసేజ్ అనేది స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా ఉండాలి, క్లియర్గా ఉండాలి, డూప్లికేషన్ ఉండకూడదు, కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేసేలాగా ఉండకూడదు. సో ఏదైతే మనం చెప్పాలనుకుంటున్నామో డేటా అదే పాయింట్ని డైరెక్ట్గా పాయింట్లోకి వెళ్ళేలాగా ఉండాలి, అండ్ ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసేలాగా ఉండాలి. సో దట్ ఈ కమ్స్ అండర్ క్లియర్ అండ్ కన్సైజ్ లాంగ్వేజ్. నెక్స్ట్ యాక్టివ్ లిజనింగ్ అంటే ఏంటి? So it will be helps in interpersonal communication or group communication or mass communication. సో ఇక్కడ ఏంటంటే యాక్టివ్ లిజనింగ్. సో ఒక మెసేజ్ ప్రాపర్గా రిసీవ్ అయిందా లేదా తెలియాలి అంటే ద పర్సన్ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ లిజనింగ్. సో స్పీకర్ ఏం చెప్తున్నారు అనేది, సో వాట్ అదర్స్ ఆర్ సేయింగ్, సో క్లియర్గా వినాలి, అర్థం చేసుకోవాలి, అండ్ దెన్ హీ కెన్ ఏబుల్ టు ఆస్క్ the questions if he not understand or if he understand for further questioning. So seek feedback to ensure messages are understood. Cultural sensitivity. So there will be aware of cultural differences and adopt the communication styles to different audience. Depending on the here we need to consider the audience. So by considering the audience, we need to respect and consider the cultural differences and respond according to it. Next, empathy and understanding. So this is so try to see things from the other person's perspective and be mindful of their emotional state. Open communication channel. So encourage open and honest communication with in organizations and ensure the information flows freely. Technology literacy. So here we need to ensure everyone is proficient in using technology for communication and understand how to use it effectively. Next, feedback and clarification. Seek feedback from the recipient to ensure the message was understood and provide clarification if needed. సో ఫీడ్బ్యాక్ అండ్ క్లారిఫికేషన్లో ఏంటి అంటే రిసీవర్ ప్రాపర్గా రిసీవ్ చేసుకున్నారా లేదా అనేది తెలియాలి అంటే వీ నీడ్ టు టేక్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ ది రెసిపియంట్ టు టు ఎన్షూర్ ద మెసేజ్ వాజ్ క్లియర్ అండ్ అండర్స్టాండబుల్. సో అది తెలియాలి అంటే వీ నీడ్ టు టేక్ ది feedback from the recipient or receiver. Next, now we'll see barriers to effective communication related గా కొన్ని మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, అండ్ ఈ క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ UGC నెట్ ఎగ్జామినేషన్ లో పాస్ట్ ఇయర్స్ లో అపియర్ అయిన క్వశ్చన్స్. మనం విల్ సీ సమ్ ఆఫ్ దెమ్. Which of the following is considered a physical barrier to communication? Physical barriers అంటే ఏంటి? లైక్ నాయిస్, డిస్టెన్స్, దీస్ విల్ కమ్స్ అండర్ ఫిజికల్ బ్యారియర్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో ఫిజికల్ బ్యారియర్ ఏంటి అంటే నాయిస్. నాయిస్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ది ఫిజికల్ బ్యారియర్ టు ది కమ్యూనికేషన్. సో హియర్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ నాయిస్. ఏ ప్రైమరీ సైకలాజికల్ బ్యారియర్ టు కమ్యూనికేషన్. సో సైకలాజికల్ బ్యారియర్ అంటే ఏంటి? సైకలాజికల్ బ్యారియర్ అనేది ఒక పర్సన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూ. సో ఇక్కడ మనకి పూర్ లైటింగ్ ఈజ్ నాట్ అన్ సైకలాజికల్ బ్యారియర్, లాంగ్వేజ్ డిఫరెన్సెస్ ఈజ్ నాట్ psychological barrier, and prejudices and biases may be the one, and technical jargon, this is not the related one. So the correct answer is prejudices and biases. Psychological barriers are attitudes, biases, and prejudices that can affect the interpretation of messages. Next question, in effective communication, semantic barrier. Semantic barrier అంటే ఏంటి? లాంగ్వేజ్ దట్ స్పోకెన్ వర్డ్స్ మీనింగ్స్ అవి సెమాంటిక్ బ్యారియర్ కింద వస్తాయి. సో ఇక్కడ
Technical failures in devices. This is not correct. Differences in language and interpretation of words. So this is the relevant answer for this question. So semantic barriers are the differences in language and interpretation of words. Next option shows the physical distance between the communication. This is the physical barrier. Emotional disconnect between the sender and the receiver. This is not the relevant answer. Okay, here the correct answer is differences in language and interpretation of words. Next, which of the following is not a barrier to effective communication? So, simply, straightly, clarity is not a barrier to effective communication. Next, a common organizational barrier to effective communication is organizational barrier. So, ఇక్కడ మనం చూస్తే feedback loops is not correct. Hierarchical structure is one of the barrier to effective communication of organizational structure. Effective listening, not conciseness in communication. So, here the correct answer is hierarchical structure. An example of cultural barrier in communication. Cultural barriers అంటే ఏంటి? So here we need to understand what are the different types of cultures that we have, and also we need to understand what are the norms of each culture, right? So here and we need to respect. Clear articulation is not different interpretation of gestures, use of common language and technical expertise. So here the right answer is a different interpretation of gestures. Next question, which barrier to communication can be caused by emotions such as anger or frustration? This is directly and simply a emotional barrier. Emotional barriers include anger, frustration, anxiety, and cloud judgment. So answer is D. Which of the following is a barrier related to the message itself in communication? Receiver's attention, poor phrasing or ambiguity? Yes, correct. And cultural differences? No. Technological failures? No. So here the correct answer is poor phrasing or ambiguity. So this will make the barrier within the message. Next, when a sender uses complex jargon that the receiver does not understand, it is an example of semantic barrier. So here cultural barrier, emotional barrier, semantic barrier and feedback barrier. So here they have used the complex jargon. So it is comes under the semantic barrier. So which of the following is an example of a perceptual barrier in communication? Perceptual barriers అంటే ఏంటి? So one person's opinions. So how he received. And ఇక్కడ ఈ పర్సన్ అనేది పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ బేస్ చేసుకొని he can able to understand the message. So lack of attention due to the external noise, no. Misinterpretation due to the preconceived notions. Use of different dialects, technical issues with electronic devices. Here the right answer is misinterpretation due to preconceived notions. Which type of barrier is likely to arise when communicating across different time zones? So directly it is a temporal barrier. Selective perception in communication is an example of physical barrier, psychological barrier, semantic barrier, environmental barrier. So here it is a psychological barrier, selective perception. Which of these barriers can result from a lack of feedback in communication? So here lack of feedback means it will be a feedback barrier. In a noisy environment, what type of communication barrier is most likely to occur? This may be a physical barrier. Which of the following statements describe a linguistic barrier to communication? Linguistic barrier means language differences. So here the given options: high levels of emotional stress, the use of jargon and technical language, different cultural norms, limited access to communication channels. So here the right answer is the use of jargon and technical language.
Which type of communication barrier is caused by a difference in language? Physical barrier, psychological barrier, semantic barrier, and cultural barrier. So it will include the semantic barrier. In classroom communication, which of the following is most effective for keeping students engaged? So relying on one-way lectures, this is not wrong. This is wrong. And interactive and participatory activities, this is correct answer. And only visual aids without verbal expressions, no, increasing the lecture speed. Okay, here the right answer is interactive and participatory activities. Next, social media is considered a type of social media. This is a different topic, but we'll see. Narrowcasting, one-way communication, interpersonal media, and user-generated content platform. Here, the right answer for this question is user-generated content platform. Next, in mass media, infotainment refers to infotainment refers to entertainment programs that lack in informational value. No, a programming that blends information with entertainment. So here the option C is correct answer. Next, we'll see with the other topic of communication. Thank you.